of radical x squared plus 3x minus 2 minus x as x approaches positive infinity. Yes. أستاذ Yes. هيجب الكويز الراديكال؟ هلا جاي لكم احنا شو شاغلين، مش مثل هودي. اوكي. بس فين حل الكويز هو ينام من البوك ولا من عندك؟ لا هذا مش من البوك، مش من عندي، سوري، هذا من الكتاب. لكم كتب لك page 128 exercise number 12. قلت لكم في some exercises I'm going to skip. Okay, I skip these exercises and now back to these exercises. أنا بعرف فيهم شوي إزعاج. exercise 12 number 7 quiz. Sorry, exercise number 12 part 7 شو هو الكويز يعني هذا النمبر لا من ضمن الكويز. Quiz for today is about what we studied last time and before the last time. اوكي. Okay? يعني what we studied in this session is not included. أكيد لا. اوكي تمام. طيب. بس فيني جرب حلا؟ يلا تفضل. اوكي اول شيء بنعوض بالانفينيتي. Okay, you get indeterminate form. Infinity minus infinity. اوكي. نرجع Okay. هسه بس بنحطها اوفر 1. اوكي. Good. Go. كمل. ايه مش معك. اوكي نحن عندنا هون راديكال x to power 2 plus 3x minus 2 minus x، فلازم نعمل لها conjugate مع وحدة ضدها يعني. طيب good. I'm going to multiply يعني by what? by x to power 2 plus 3x minus 2 plus x مش minus x. Good. So here we have over 1. Yeah, just one moment. امشي معك. تعقدش علي كتير. طيب. Multiply by this. لا مش هذا اللي يطول. Okay. Multiply by plus x plus x. Okay. Good. So what do you get? اوكي Let's نحن equal to يطلع what? عندنا x to power 2 plus 3x minus 2 minus x to power 2 Over what? over هيدي radical x to power 2 plus 3x minus 2 plus x. Good. شو عم يصير معنا؟ اوكي. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نطول بالنا علينا شوي. ما بيأثر استاذ. ليش هيدي هيك عم تعمل؟ يا اختي روحي انت من عندك. بقول لك شو؟ نحن نكتبها عن جديد، خلص بلا كابي بيست limit x approaches طيب يخيلنا لك x approaches positive infinity of, here you have a fraction. So a squared minus b squared for this. Here we are multiplying a minus b by a plus b, which is a squared minus b squared. So radical whatever squared, so you get rid of the radical. So x squared plus 3x minus 2
سيز minus 14 ما كمل. x squared. So minus x squared. Okay, over radical x to the power 2 plus 3x minus 2 plus x. Is it? Okay. Good. Now x squared minus x squared, they cancel بروح. out. سؤال صغير، كيف صارت هيك؟ Multiply by the conjugate بس. ما فهمت. Says you have this limit, radical x squared plus 3x minus 2 minus x. I multiplied by the conjugate. What is the conjugate? You multiply by radical plus x. Both the numerator and the denominator. Is that true? اوكي فهمت. Okay. Now for the numerators, you have a minus b into a plus b, which is a squared minus b squared. So radical squared, it means x squared plus 3x minus 2. Minus b squared, so minus x squared. Over the same denominator. Now simplify. You have x squared minus x squared. هو بيروح. صح? So you get limit of 3x minus 2, limit of 3x minus 2 over radical of that. طيب وبعدين كيف تكمل؟ If you are going to replace, if you are going to replace now x by infinity, you will get infinity over infinity. وبعدين غلط indeterminate form. مش غلط. لازم ناخذ x. شو بعمل؟ x. شو x؟ common x. Good. فوق وتحت. So it is limit of. وهون بدنا هاد بارت المزعج في الاكسرسايز انه اول ستيب تيك كومن denominator whatever شغله عاديه. طيب if you take x, what do you write here? بس لا عملنا كومن denominator، لا عملناها. common factor. بس لا ما لنا اوفر ولا شيء، لا متفاجئ اعملها هيك. هلا بتشوف ليش عم بعمل. انه عبيل مين بتختار انه تعملها هيك؟ قلت لك هذا البارت المزعج فيه. كونتينيو عميد. هلا بتعرف ليش عم بعمل هيك. So 3 minus 2 over x. 3 minus 2 over x. Okay. What about the denominator? فينا ناخذ تحت بالراديكال كمان common x جوات الراديكال x squared. برافو عليك. So what do you get? 1 plus 3x over لحظة 3 over x لا 3 over x 3 over x minus 2 over x to power 2 x squared. Good. Okay. Right. Which is equal to what about this x squared? This x squared now you can نشيله مع الراديكال. مالك شوي تطلع برا الراديكال. Now what do you put it outside this radical? L x squared. Absolute value of x squared. So radical x squared should be absolute value of x squared. Right. But here limit as x approaches what? Plus infinity. Sorry, absolute value of x. But here we have limit as x approaches infinity. Positive infinity. So what can I say about x? Is it positive or negative? Positive أكيد. راح اكتبها in details. So it is the limit of which absolute value of x? I'm going to write it x because here x approaches positive infinity. So x is greater than 0. It means that absolute value of x is equal to x. It means that absolute value of x is equal x. طيب what will be the next step? مع أنه صار common هيدا x و x. عندك x common. Here x and here we have x. You take x in common. مظبوط. You take x in common. This x in common will be cancelled with this x in the numerator. Okay. So I'm going to write here. If you take x in common. بعرف مشان هيك تركته للآخر. If you take x in common. واحد جبنا شبه منه بالامتحان. حرام على فهمين هاي السيف. Okay. If you take here x in common,
here we have x, and here we have x بيقعد 2 بنشيلهم دول. x and x. Take it and come. So you get x outside into radical 1 over plus ما بعرف شو plus 1. Now simplify x with x. How? X راح with this x. So it will be equal to 3 minus 2 over x over هاي. Now can we بس replace? صارت سهلة نفوت الانفينيتي. Just replace خلص الجواب. هودي كلهم zeros. هيدا 0 2 over x 0 3 over x 0 يطلع 3 over 2. 2 over x squared 0. شو بيطلع answer؟ 3 over 2. 3 over 2. يا ابو ابراهيم يا استاذ شو هودي؟ هودي لماذا؟ So it's 3 minus 0 over radical, write it in details, 1 here, 3 over infinity, 0, 2 over infinity is also 0, and we have plus 1 outside, so you get 3 over 2. أنا حتى عم بتخربط بنقلة، مش عم بعرف كيف انقلها. حتى كبر شوي صورة أو هذا شيء 140 منيحة هيك؟ ايه أوضح بكتير، أسهل صارت طريقة نقلها. اوكي طيب بارت مزعج اكيد. خلينا اكيد بارت مزعج، ما عندي شك بعرف الشيء. طيب one remark, if here we had limit as x approaches negative infinity شو كان تغير الموضوع؟ نيجاتيف اكس. بتكون هيدي نيجاتيف اكس، بتكون هيدي نيجاتيف اكس بس. And then here we'll get negative, negative, and here negative plus 1 get positive infinity. بس بالأساس no need to do this. استاذ صحيح. هذا أخذت معك تفكير عرفت إنه هيك بتطلع. أنا بدي أعبر وهيك. like هودي صاروا ستاندرد. في بعض اشياء هي ستاندرد، يعني هلا اذا بتشوف مثل هذا شكال مثل هاي شكالي هاي اوكي اكيد اول ستيب you replace. Step number 1 you replace, you multiply by the conjugate, and then you do the following, and you take x outside, and here take x squared outside. X squared will be absolute value of x, and depends on this absolute value, or as x approaches what, to replace absolute value of x by negative x or positive x. Okay, نفس الستبس. انت هلا هون لانه اول مره عم تشوفها رح تشوفها ايه مزعجه كثير، وشو بدي اعرفنا وكيف انا بدي افكر فيها وتتكركب الدنيا فوق راسي. بس خلص هودي صاروا ستاندرد. بعرف بس هلا صاروا خلص ستاندرد. By the way, if we have limit as x approaches negative infinity, no need to do all of these, because here you'll get فينا نحط آخر ستيب صح أستاذ؟ positive infinity minus negative, so plus infinity, you get plus infinity plus infinity, which is positive infinity. إيه مظبوط. تعال فرجيك اياها الجراف. We had radical كانت 3x squared. يعني شو عم بتحط على الجراف استاذ؟ شو بنستفيد منها هاي؟ بس بفرجيك اياها مش ايه انا والله كنت بدي اسال عمرك x squared بس بدي يتفرج كيف إن الخطوط يعني. x squared plus استاذ عن 3x. جد الصدان مني ولا اي ضغط. بس كنت حابب انا هالدرس بعد ما شفت العمل خلاص كرهت. كنت حابب شو؟ شايف الجراف يا عميد؟ As x approaches positive infinity.
طلعت معنا y equal 3 over 2 صح؟ يعني 1.5 صح، يعني هي عم تضل هيدا تطلع لتصير horizontal 1 over 5 يعني 1.5. horizontal asymptote. The graph will be very close to this line 1 over 2. While at negative infinity, look at the graph at negative infinity. طالع لفوق. The limit is positive infinity. ماجد شو كنت عم تقول لي يا ماجد؟ عم بقول لك كنت حابب هالدرس بعد ما شفت هامر كروفت. تركته للاخر بعدين لانه شو عارف يعني هالكلمة ضلك تقولها السمتوت؟ هلا بتعرف. لا the second part of the lesson. هلا رح نحكي عنها بعد شوي. شو هيدي؟ قسمتوها؟ asymptote. اي asymptote. ذكرتني بدواء. Okay. Number 8, who is it? But here we have plus x and limit as x approaches negative infinity. For part 8, I mean, not number 8. Part 8. أستاذ ليش نوقف نبلش بالكويز؟ بلش فيه. Yeah. طب فينا نوقف عن جد ما تعبنا ما عادش إلي جنيه يحلوا هالكويز. لا أنا بوافقك الرأي لين عن جد. وأنا معك وأنا معك. خلق أعمل كويز. أستاذ يكون إلنا خلق نعمل كويز. Yeah. Okay, are you done? لا بس ثواني خلينا نقول هايدي ونخلص منها. Yeah. استاذ بنقول يعني لسه على اللابتوب ولا لا؟ نعم. بنقل على اللابتوب لنعمل الكويز ولا مش قصة؟ هلا رح ابعتكم اياه بس لتخلصوا نعم. مطمئن. استاذ بتعاطى زوم كلستات شو بدك فيه؟ Please. هذا قمح. Please. استاذ انا مش حاضر افتح كاميرا، انا الصراحه عم بشتغل على التليفون. طيب. لك عثمان كده. ده الكل. هلا طبعا في اسم خلصوا نقل اول شيء ولا لا؟ خلصوا نقل؟ لا اخر اثنين اخر اثنين ثواني. يلا عجلوا شوي. انا بعت لك اياهم على الجروب. لا خلصت اخر واحد. بس اسمعوني كده. ليميت الاستاذ. ليك انا عم بشتغل نوعا ما على الثقه يعني. اوكي؟ هلا بالكويز المره الماضيه لما كنت عم بشوف عم بقراهم، طب لما تلاقي انه عندك اكثر من تلميذ عمل نفس المستيك، طب تحط كويستشن مارك صح؟ انهم فيه وما فيه. تفتح على الواتساب فلان اونلاين شو عم يعملوا اونلاين؟ وانا عامل لك شير سكرين شو بدك الاونلاين؟ كمان كويستشن هسه بطل فيه. ف بليز بديش اوصل لمحل انه احرجكم خيي، لا افتح الكاميرا وخلي نشوف. ما بحبهم هالحركات يعني. فخلينا ماشيين على الساعه. خلينا ماشيين على الساعه. اوكي وكلات الكويز يعني ما تفكر عليها البرسنتج العالي يعني. انا عم بعمل كويز ببارت اوف ا ليسن. بارت اوف ا ليسن. هذا شورت كويز يعني بس اشوف وضعكم وين. اوكي فما تغشوا نفسكم يعني اول شخص بتكون عم تغشوه هو نفسكم بعدين عم تغشني يعني الشخص المتضرر هو انت اكثر مني انا. انت فيك تغشني بكل بساطه. استاذ انا بكل ما بساطة. عندي مشكله قادر انه كاميرا بس تغش. النص بالفرق شو بعمل. اوكي ما اختلفناش مش رح افتح الكاميرا مش رح اطلب منكم تفتحوا الكاميرا بس بطلب منكم تكونوا على قد المسؤوليه. اوكي وكل واحد يشتغل اللي بيعرف.
وكل واحد يشتغل اللي بيعرف. هذا كويز لا بيطلعك لفوق السما ولا بينزلك لتحت الارض. اوكي، واضح للكل؟ I hope so. Yeah. Prepare a paper من 3. ها استاذ بخلي الريكوردينج ولا طفيه؟ لا طفيه. اوكي. Yeah.